Вы создали уникальную, удивительную книгу о том, как во Вьетнаме используют мотоциклы, как на них передвигаются. Вообще расскажите, пожалуйста, немного о себе и как вам пришла идея создания такой работы и ваши впечатления о том, как вообще вот вы увидели вот это передвижение, динамику вот этого в Вьетнаме людей на мотоциклах, которые творят вообще какие-то немыслимые вещи. Hans, would you mind please sharing a little bit about yourself and how did you came up with an idea to write such a unique book, which would be demonstrating that capacity of people in Vietnam to use motorcycles, motorrollers in that extraordinary way? I've been a traveler and a photographer for a long time, traveling all over Asia since 1986, and after a while I started living in Asia. I lived in Hong Kong, I lived in Beijing, I spent some time in Tokyo, then I ended up in Vietnam, in Ho Chi Minh City, Saigon, Ho Chi Minh City in the south of Vietnam. There, when I first arrived, I was amazed by how many motorbikes there were actually on the street. There were not many cars, but it was really a river of motorbikes. When I tried to cross the street, it was very hard. It was kind of intoxicating. This traffic is kind of hypnotic, right? So I started to live there. And then I did a lot of commercial photography. And then one of my clients asked me to produce some photos of the traffic for their CEO as he was leaving the country. So even though I had seen all that traffic many times, it wasn't until actually this happened that I got the idea to, wow, this is actually really amazing, all the different things that people transport on these motorbikes. So what started as a few photos as a farewell present to a CEO of a company, then expanded into a much larger project. And I started to photograph the motorbikes and everything that was carried on the motorbikes every day. Ханс говорит, что он путешествовал как бы по всей Азии с 1986 года. Он жил и в Гонконге, и в Пекине, и в Тайване, и во Вьетнаме. В частности, в Южном Вьетнаме, вот в неком городе, он назвал вот видео. И он говорит, я был просто впечатлен тем, насколько много у них мотоциклов по улицам. То есть это реки и реки мотоциклов. Практически нет машин, но настолько вот движение почти что токсичное, я бы сказала, гипнотическое движение этих мотоциклов. И в то время во Вьетнаме я занимался коммерческой фотографией и также фотографировал вот движение Вьетнама. Но как-то один из людей попросил меня сделать именно официальный проект по фотографиям для его руководителя, для босса, как некий подарок того, какое движение во Вьетнаме. Я так понимаю, этот босс то ли уезжал, то есть нужно было сделать какой-то подарок ему. И Ханс говорит, что до этого я, конечно, понимал, насколько тяжелый, сложный вот потоковый трафик во Вьетнаме, но после того, как я начал делать фотографии, я начал замечать другие вещи. Я увидел, насколько это удивительно, насколько люди могут перевозить самые разные вещи на этих мотоциклах. И вот с этого начался мой интерес в этом. Вероятно, долгое время пробыв во Вьетнаме, вам же приходилось общаться и с местными жителями, и наблюдать много разного других вещей. Скажите, пожалуйста, как вообще население, да, которое вот этот поток людей, который там живет, вот именно движется, да, как они вот умудряются управляться, как идет движение по дорогам, да, то есть соблюдаются ли какие-то правила, нормы, есть ли вот того, как передвигаться по дороге? Hans, since you have lived there actually, and you have seen the way locals basically live, and you have seen this traffic, the question is,
like very general, since this is, as you have said, it's even hypnotic traffic. So how do people manage actually to live there and carry things on their vehicles? Are there any rules and do they follow them? In the beginning, there were not that many rules, not that many written rules. There were many unwritten rules, as in how people would behave in traffic. There were no traffic lights. There was no traffic police. So, but amazingly, for the amount of motorbikes, there were very few accidents. People weave in and out. It's like a zipper. They don't stop, but they manage to weave. They come from the left, from the right. Nobody stops, but it always, or almost always, goes right. The way that the Vietnamese used the motorbikes, I think it was born out of necessity, because in the early days there were no cars. People could not afford cars, and everything that was transported had to be transported by motorbike. Very simple. And so they found a way to carry the most amazing loads the way that they had to do it. The traffic is also very, very dense. If you go by car, you get stuck. There's no way that you can transport from one end to the city to the other end in the same time as you can with the motorbike. The motorbike is just faster because the traffic jam is enormous. So later on, there were more rules introduced. For example, the rule to wear a helmet for the safety. In the beginning, there was no such thing. In terms of certain cargo, in the beginning, what you would see is a lot of livestock, live chicken, dogs, and everything. Later on, those markets moved to the outskirts of the city. So you would not see it that much anymore within the city. Он говорит, вначале не было формальных правил, но было много неписанных правил, потому что не было вот тех полицейских, которые сейчас стоят, не было светофоров, и, к удивлению, было очень мало аварий. Очень интересно, что как бы пробки, конечно, ужасающие во Вьетнаме, но при этом мотоциклы не останавливаются. То есть они как-то уклоняются либо вправо, либо влево, чаще всего вправо, но как-то у них получается не останавливаться. И я думаю, та способность людей во Вьетнаме так хорошо управляться с мотоциклами исходит из того, что изначально не было вот машин. Люди не могли себе позволить купить машину, и все, что нужно было транспортировать, транспортировалось на мотоцикле. И если вот даже на сегодняшний день, так как пробки настолько там, большие, на машине просто невозможно добраться до другой части города, потому что вы будете стоять. А вот на мотоцикле это можно сделать быстрее. После и на сегодняшний день, безусловно, существуют правила дорожного движения некоторые, например, как обязательно нужно носить шлем и другие правила. Также Ханс упоминает по поводу транспортировки, что они транспортируют очень много разных животных, там, куриц и так далее, живых. Может быть, вам рассказывал кто-то из жителей, как им удается балансировать на двухколесном транспортном средстве и перевозить иногда просто немыслимых размеров какие-то вещи? Maybe some of the locals did share with you. How do they manage to keep the balance on two wheels vehicle having such a enormous weight? They keep the balance by going quite fast, I think. They, as soon as you go slow and you try to stop, then it's a bit harder. They are skillful, and it's their job. It is not. Nobody transports their own
stuff, there is people that do this all day and all of the time. So the people that are good at it, they know what they are doing. It doesn't mean that it doesn't sometimes go wrong, but obviously people get paid by the load that they deliver. They put as much as they can, but they will also be careful not to damage whatever they are transporting, because then they won't earn anything. Again, I think it is adaptation. They are very, the Vietnamese people are very, very good in adaptation to make do with the little means that they have and still be able to earn a living. Like we would, it would be impossible for us to transport this kind of load without having an accident, I think. But they manage to do it because they just have to. It is a requirement to, a requirement for their daily life, I would say. Думаю, что они пытаются удерживать баланс, потому что они быстро едут, потому что если ты едешь медленно и останавливаешься, то очень сложно удерживать баланс. И в целом они очень умные люди, это их работа. То есть это перевозчики, которые не перевозят свои там какие-то личные вещи, а им за это платят. И иногда, понятно, что-то может пойти не так, но это люди знают свое дело, и они вынуждены этим заниматься, чтобы зарабатывать себе на жизнь. И как бы люди во Вьетнаме очень хорошо адаптируются к новым ситуациям и могут что-то заработать себе на жизнь, используя что-то небольшое, не вкладывая огромные деньги. Если бы такие вещи перевозились у нас, наверное, обязательно были бы аварии, но во Вьетнаме не так. Да, это при том, что дороги во Вьетнаме, я так понимаю, не самые лучшие. And on top of all this that you have said, the roads in the Vietnam are not the best, probably. No, I mean now they have improved a lot, obviously, compared to from the time when I first got there. And in the city, the roads are okay, but they are crowded. You won't imagine how crowded they are. In the countryside, the roads are not as good, but it is not that crowded. So there you have more space to maneuver, and it doesn't really matter. But within the city, roads are not bad, and nowadays they have improved obviously a lot. But the traffic is like in Saigon, Ho Chi Minh City alone, at the moment, I think there must be 3-4 million motorbikes, at least. Он говорит, раньше были не очень дороги, сейчас они хорошие, особенно в городах. В пригородной зоне дороги не очень хорошие, но при этом там нет больших пробок, нет большой населенности. Люди могут маневрировать, а вот в городе все забито и дороги неплохие. В городе Хо Чи Minh на данный момент, насколько я знаю, 3-4 миллиона байков. Ого. А с какими сложностями сталкиваются местные жители, приобретая байк? То есть может ли себе это позволить человек, и в какой ценовой категории он может себе это позволить? So what are the nuances that locals people face when they're just buying a motorcycle? And could you please share what is the average range of price that they're willing to pay for the bike? They're all small bikes, right? I think people have nowadays a lot more disposable income than before. The bikes are ranged from imported bikes to locally assembled bikes. And we're all talking about bikes that are less than 125 cc, because anything over 125 cc has to be imported, and there is a high tax on it. So the tax will make the bike cost double pretty much than what it would cost in Europe, for example. So the smaller bikes, 125 cc and lower, are the ones that the people can afford, and are the ones that are mostly locally assembled. Even the Japanese bikes, Yamaha, Honda, they all have their factories for assembly.
in Vietnam. Besides that, there are some local brands that manufacture scooters. So prices vary a lot. I would say you can buy a local brand for maybe $700 onward. But if you buy an expensive new Honda scooter, it would cost you $2,000 or $3,000. Thank you. Он говорит, ну, во-первых, если вот во Вьетнаме все, что больше 125 кубов вверх, то это импортируется этот байк, а значит он вместе с налогами будет очень дорогой, то есть это в 2 раза дороже, чем, например, в Европе такой байк. Поэтому все, что касается ниже 125 cc, они могут быть, ну, сборка может происходить во Вьетнаме. Например, у крупных производителей, таких как Yamaha, Honda, у них есть свои заводы, которые могут собирать эти мотоциклы, поэтому большая часть населения может себе позволить все, что ниже 125 cc. Например, говорит, цена, например, некого местного бренда, не вот Yamaha, не Honda, может начинаться от $700 и выше, такой скутер. А если, например, что-то новое, да, какой-то сложный мотоцикл навороченный, то это, например, Honda, то начинается от $2-3 тысяч. Вот такая эксплуатация бесщадная мотоциклов требует же постоянно технического обслуживания. А как там обстоит дело вообще с тем, как вот с сервисами? То есть, я же так понимаю, там часто приходится мотоциклистам обращаться за помощью, так сказать. Speaking of the technical side of the motorcycle, since these vehicles, they require consistent like manual technical assistance, the service, and provided they are exploited in an inhumane manner in Vietnam for the transportation, how do they deal with the service thing? And could you please explain in general what's the situation with that? Do they fix it themselves, or what do they do? There are motorcycle repair shops on every corner, basically. You are never far away. If your motorcycle breaks down, then I would say you have to push it to a repair shop. It will not be more than 2 or 3 minutes maximum. There are motor repair shops everywhere in the countryside, but especially in the city. So that is absolutely not a problem. And repairs are cheap, you know, unless you need parts that have broken down. But if it is just like if you have a flat tire, you need the tire replaced. It costs you a couple of dollars maximum. It is not expensive. So that you see is it's a whole industry, right? So you have so many bikes, so you need all these repair shops, and so they are literally everywhere. Дело в том, что на каждом углу вы можете найти сервис по мотоциклам. И так как очень много мотоциклов, они об этом заранее задумались, и они очень дешевые, за исключением, если вам нужно там серьезные какие-то запчасти менять. Например, если, скажем, у вас сдулось колесо, ну максимум 3 минуты вам нужно будет катить байк, чтобы дойти до ближайшего сервисного центра. То есть они везде, то есть никто не останется вот один, без какого-либо там мастера. То есть это подразумевается уже, говорит. Ну, с такой динамикой там, в принципе, подразумевается и наличие множества сервисов, да, и обслуживание. Скажите, пожалуйста, вот я знаю, что вы уже много путешествуете, а приходилось где-то еще сталкиваться вот с тем, что вы видели во Вьетнаме, чтобы вот так же эксплуатировали мотоциклы, такой же вот бешеный ритм города, именно вот движение? And since you've been traveling from 1986 in different places, have you ever seen in somewhere else the same culture of motorcycling and motorcycling transportation just as it was in Vietnam?
In Asia, everywhere, motorcycles are very popular. Combination of, I think, affordability and the traffic that is dense, and so it's more convenient to travel by motorbike. But even though, like in Cambodia, in China, in India, people use motorbikes for this kind of purposes, but nowhere have I seen it in this quantity. Nowhere have I seen so many motorbikes being used to transport things at the same time as in Vietnam. So I think in that respect, Vietnam is unique. In the respect of motorcycles being used all over Asia, you will find. Дело в том, что на территории всей Азии люди очень много используют мотоциклы и в Китае, и в Индии, и в Камбодже, но я нигде не видел такого объема и вот такой концентрации мотоциклов, как во Вьетнаме, которые используются вот для перевозки тех или иных вещей. А вот вы упомянули, что используются Yamaha, Honda. А какие самые популярные модели, импортные именно, не местные, во Вьетнаме используются? Coming back to the previous question, you have mentioned that major companies like Yamaha and Honda have their factories there. And what are the most popular brands that are not local, popular brands of motorcycles in Vietnam? Honda is by far the most popular. Always has been. From the early days, it was the Honda Cup, the CUB. That was a small 70cc motorbike, like a real tough workhorse, the original one. And now, people always wanted to have a Honda. And for a while, the most popular Honda was the Honda Dream. The model was the Honda Dream, so everybody had a dream. They wanted to have a dream. So yes, I would say, I looked it up the other day, Honda would probably have 70% market share, I would think. Honda самая популярная компания и всегда была. Раньше и сейчас производится, так понимаю, 70cc Honda Cup, такая маленький мотоцикл был. Cup, если дословно перевести с английского, это как детеныш, то есть это 70cc. И говорят, это очень такая жесткая именно лошадь для работы, то есть людям нравится очень Honda. Есть еще мотоцикл, называется Honda Dream. И вот все люди во Вьетнаме хотят такую Honda, это их мечта, Dream это мечта, и вот у них есть эта мечта. Говорит, насколько я знаю, 70% всего рынка имеет Honda. Такой вопрос. А вот вы сами ездите на мотоцикле? And the personal question, you as a traveler and as a photographer, do you yourself ride a motorcycle? I used to, not where I live right now. I live in Bangkok, so not in Bangkok. It's a little bit too crazy. The traffic, too fast, and the public transport here is enough. Before in Vietnam, I used to have a how do you call it? A trail bike, a dirt bike or trail bike. A Honda Baya, Baya. 250cc, so that was great for going off-road. I did tour around the whole country up in the north, beautiful countryside. So that I enjoyed. I don't enjoy riding the bike in the city. It is too stressful because I'm not that used to it, not like the local people, and always having to pay attention to the traffic coming from all sides. It is when I was younger, it was all right. Now I don't want to do that anymore in the city. Он говорит, я раньше ездил, но не сейчас. На данный момент я живу в Бангкоке, и здесь движение настолько быстрое, я бы не хотела здесь ездить на байке. И общественный транспорт, он просто достаточно, он работает хорошо. А когда я был во Вьетнаме, у меня был внедорожник Honda BBA 250 кубов. И я ездил по плохой местности, за городом ездил, в Северный Вьетнам, очень красивая страна.
Раньше, когда я был моложе, мне нравилось ездить на байке, а сейчас внутри города я бы не предпочитал, потому что постоянно нужно держать внимание на этом движении, никто ли не вылетит в тебя. Поэтому, если даже я езжу, то это за городом. Ханс, а какой бы вы дали бы совет для людей, которые, например, собираются посетить Вьетнам и вот поехать тоже на мотоцикле, взять там в аренду, например, мотоцикл? Стоит им это делать, не стоит делать и чего предостерегаться? And what would you recommend people that are planning to visit Vietnam and ride on a motorcycle, let's say rent a bike and just have a ride? Would you recommend that? And if you do, what are the nuances that people should watch out? And what are your thoughts in general about visiting Vietnam? Yeah, I mean, it's a great country. It's super beautiful. The people are nice. You know, they have their own characteristics, but you are able to get away to, you know, to communicate with them in a way. People are helpful. Motorcycle riding, you have to be careful. In the cities, I would say, people get the hang of it, but I think there might be more foreigners who cause accident than local people. You have to just be careful. But if you want to do a motorcycle tour, then the north of the country is extremely beautiful, extremely beautiful. You got mountains, you have lots of different hill tribes, ethnic minorities, right? There are up to, I think in Vietnam, 54 different ethnic minorities, some living quite remote up in the mountains in the north. In Hanoi in the north, there are not many, but there are a few companies who specialize in motorcycle tours. So you could find them, you can approach them, you can book a tour. They rent motorcycles. If you find the right company, the motorcycle will be well maintained, which is of course very important. And you can easily spend a month just around the north of the country. It's really well worth it. Well worth it, yeah. Вот говорит, это потрясающая страна, Вьетнам. Я бы, конечно, рекомендовала людям поехать. Сами люди, они очень специфичные, но очень хорошие, отзывчивые. Что касается езды на мотоцикле в городе, я бы рекомендовала людям быть крайне осторожными. И, насколько я знаю, больше, наверное, иностранцев являются причинами многих аварий, нежели местные люди. Если человеку хочется именно на мотоцикле поездить во Вьетнаме, то можно взять некий тур в северной части Вьетнама. Она очень красивая, там очень много гор. И там, насколько я знаю, около 45 разных этнических меньшинств. Например, в Ханое есть несколько компаний, которые специализируются на мототурах. И в зависимости от компании можно найти мотоцикл, который в хорошем состоянии. Ханс, спасибо вам большое за интервью. Была очень рада с вами познакомиться. Dear Hans, thank you very much for the interview. It was a pleasure meeting you and hearing these unique things about Vietnam. Okay, no worries. Thank you. Bye. Bye. Bye.